Hello student. In the last class we were discussing about the general method of compositional forces. So now we will go for an example. Okay. So in the textbook, this example 2.4. So the question is that determine the resultant of three forces acting on a hook as shown in the figure 2.7. So there are three forces acting. One is 80 Newton, which is making an angle 25 with the x-axis, and there is another force 70 Newton, which is making an angle 25 with the 80 Newton force, and there is another force 50 Newton, which is acting downwards, which is making an angle 45. So now we will draw an force diagram. Okay. So there is an hook, and this will be our global x and y direction. So there are two forces. One is 80 Newton and one is 70 Newton. 80 Newton making an angle 25 degree, 70 Newton making an angle 25 degree with the 80 Newton. There is another force 50 Newton, which is downwards, making an angle 45. So now I will show how to resolve these three forces and make into a single force. Okay. So first we will take the 80 Newton one. So this is our global x and y, and it is our 80 Newton, which is making an angle 25 with the axis. Okay. So I already told that if it is originating from this, then its x component will be in this direction. Okay, will be in this direction, and its y component will be in this direction. Always be vigilant about the direction, because the force will have magnitude and also directions. Okay, so basically the problem that students face in mechanics is that usually mismatch the or misjudge the direction. Okay, so here the force is going upwards, so its components will also go upwards like this. Okay, so this component will be 80 cos 25. Okay, this angle is 25, so this will be cos. So this component, so here the fx component is cos component, and here the y component is 80 sine 25. Okay, now in the for the second, sorry, okay, 1 second. Okay, okay, so this is our x and this is our global y. Okay, the 70 Newton is here. So the total angle will be 25 plus 25. Okay, so it makes an angle 50. So it makes an angle 50 degree with the x-axis. Okay, so here also the force is going upwards, so its x component will be in this direction. Okay, and this y component will be in this direction. So 70, here the angle is 50, so and this component will be so cos 50, and this is 70 sine 50. Okay, so this is your fx and this is your fy in this case. Okay, then the last one, 15.
Newton. So our axis is x, this is y, but it is acting here, okay, 50 at an angle 45. Okay, now we have to resolve it. Here also the direction is like this, so its x component will be like this, okay, it will go like this. So and its y component will go, but the force is going this direction, so it will go like this, okay. So this component will be 50 cos 45 and this will be 50 sin 45. Okay, I hope it is clear now. So the first step is solved. Now the second step is that we have to add all the forces along the x and y direction. Okay, so we can add it, sigma fx. Okay, so we have to first take this is in the global, our positive, this is our x and y, okay, our direction, our assumed direction. So it is in the positive direction, so it will be 80 cos 25. Now the second component, it is also acting in the positive direction, so it is also positive, so it is plus cos 7 plus 70 cos 50. Then the last one 50, it is also in the positive direction, okay, so plus 50 cos 45. Okay, now the y component. Here the y component, the upward direction is our positive, so in this case it is going upward, so it is positive AC. So the 80 sin 25 is positive. Now in the second case also it is going upward, so 70 sin 50 is also positive. Now the last one, now the last one is going downward. So I already told you in the previous class we are taking the algebraic sum. Okay, so one second. So negative 50 sin 45. Okay, so this will be your fx and fy. Okay, so we will get fx and f value like this. You should do it, then you will get these values as fx is equal to 158.8 and 52.1. You also check, because in textbook also there will be mistakes. Okay, then I already told you that our equation to find the resultant is that r equal to root of what, sigma fx square plus sigma fy square. Okay, so this is our equation. So we will get the resultant. Now the angle alpha, I already told you that tan inverse sigma fy by sigma fx, then you get the angle also. Okay, I hope it is clear. Okay, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഈ പ്രോബ്ലം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കോമ്പോസിഷൻ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. ആ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലോഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഹുക്കില്. 80, 70, 50. ഒന്ന് 25 ഡിഗ്രി, മറ്റേ 80 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് 25 ഡിഗ്രി, മറ്റേ 50 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ 80 എടുത്തു. 80 എടുത്തപ്പോ ഈ ഡയറക്ഷൻ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഡയറക്ഷന്റെ കേസ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് പറയാം, ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി. ഇത് നമ്മുടെ എക്സും വൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചു, ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒറിജിൻ ഇവിടെ അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ വൈ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താഴേക്കായിരിക്കും, അതിന്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. മനസ്സിലായി? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ തന്നെ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എടുക്കുക, ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇത് ഇങ്ങോട്ടോ ഇത് ഇങ്ങോട്ടോ. അപ്പൊ ഏതൊരു ഫോഴ്സ് കിട്ടിയാലും അതിന്റെ ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട്. ഡയറക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ ഡയറക്ഷൻ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ആൾജിബ്രൈക് സമ്മ, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന് ഈ ആംഗിള് എടുത്തതിന് ശേഷം ആംഗിളിന്റെ നമുക്കറിയാം, ആംഗിളിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കോസ് കമ്പോണന്റും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് സൈൻ കമ്പോണന്റ്. നമ്മുടെ സാധാരണ ട്രയാംഗിളിന്റെ കേസ് പോലെ തന്നെ. നമ്മുടെ ട്രയാംഗിളിന്റെ കേസിൽ തന്നെ ഇത് കമ്പോണന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും, ഇത് സപ്പോസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് കോസ് തീറ്റ, ഇത് എക്സ് സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരിക. ഓക്കെ, അത്ര നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതെല്ലാം എഴുതുക, അതിന്റെ ആൽജിബ്ര എക്സാമ്പിൾ എന്നിട്ട് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അത്രേ ഉള്ളൂ. I hope it is clear. So in the next class we will look into another example. Okay, thank you.